takulandira into program ino ya From the Terraces kuchokera kuno ku Times Television. Mukhale ndine mkonzi ni muluso wa program ino pitirani kachinziri. Komanso tero program ino Sindri Ndeka. Ndikhale ndikuchezatu ndi Captain John Kaputa, amene watu ndi Technical Director wa bungwe lija la Football Association of Malawi. Nkhani itamangi nthenje pano ndi under 17. Monga tonse tikudziwa kuti posachedwa pa dziko lino likhale likupanga host masera amene wa ACOSAFA under 17 tournament. Ndiye mutakhala pomwepo pamene Mr. Kaputa atakhala kuti fotokozera zambiri zokhudza ma preparations a under 17 pa COSAFA tournament. Monga ndanena kale kuti program ino Sindri Ndeka ndikhale ndikucheza nda John Kaputa pa nkhani imene yokhudza masewero a under 17 makamaka polingalira kunazo kuti kutsogoloku kubwera masera ja ACOSAFA under 17 tournament omwe dziko lino ndimene ndithu litapange host. Ndakulandirani Captain John Kaputa program ino ya From the Terraces. Ino kano masuka ndithu pamene pomwe kutilongosolera zina ndi zina zokhudza masera amenewa. Chabwino. Ndikhulupirira kunazo kuti ndipaka nthawi pamene po dziko la Malawi kapena inezo Football Association of Malawi inapanga host masera amenewa a under 17 mwina mwake ndi 2001. Yes. Tinapanga host komanso tinawina. Nimakumbukira timu imeneyo munali achina Moses Chavula, munali achina Robert Ngambi, ma player amene anazakhala ndithu a national team. Ndiye pano tachitaso danga lunazo kuti dziko lino likupangaso host masera amene wa under 17. Ndiye ino ndiye monga muli pamphika as a technical director kunazo kuti kondesa kuti mupange assemble team. Mwina mwache pano mutatilongosolera kuti ma preparations in terms of pa pitch okonzekera masera amene wa under 17 akuyenda bwanji. So wambiri nzoonadi kuti dziko la Malawi chaka chino ndamene tipangitse mpikisano wa under 17 wa COSAFA. Kani imene itatipeza kuti kuli mpikisano wa under 17 wa COSAFA tinamboyang'ana kaye ma players amene tinali nawo chaka chatha under 17. Mwayiwonda ngati amene chaka chino akhozoseweraso competition imene. Ndiye ndadziona kuti poona ndi zaka zimene zilili timu imene inapita ku Mauritius ya under 17 muli ma players okwanira 5 wokha. Okay. Amene akhozosewera chaka chino mu under 17. Ndiye ndakoza sopano program kuti titani kuti tipeze timu ina yatsopano ya under 17 kuchokera ku Chitipa mpaka ku Nsanje. Kunkhotakota mpaka ku Nchinji. Ndiye tinauza mabomamo kuti famu yakhala ikupanga mpikisano timaucha kuti FIFA Farm under 15. Mene boma lililonse munali timu. Yes. Chaka chatha competition imene isinachitika. Koma amene wawo chaka chatha anayinolowa mu mpikisano wa under 17 kuchokera mene tinayambira zaka zakumbuyo. Ndiye tinauza makocha amene akhala ndi ana amenewa. Ana amene mwakhala nawo tatisankhirani ana abwino amene boma lililonse mutulutse maina okwanira 5 pamaboma onse 28. Kupatula Masite, Mzuzu Site, Lilongo Site, Blanta Site, Zomba Site. Tinapasa namba yochulukirapo chifukwa chakuti mipikisano ya wana chichepere ma under 14 ma under 15 akhazikika kwambiri m'mizinda imeneyi. Ndiye anthu aja anapanga ntchito yawo kuyambira ndithu mu May kutola ma players. May chaka chomwe chino. Chaka chonchino. Mmene mafika June tinatalandira mayankho kuti tikudikiratu. Zikhala bwanji. Ndiye tinakonza tsopano kuti ana aja achoke maboma muja akakumane ku Mzuzu, akakumane ku Lilongwe, akakumane ku Blantyre, akakumane ku Zomba. Tinayika makochi region iliyonse kuti makochi awawo mugwire ntchito yosankha ma players akamapanga ma trials kuti asankhe the best. Ndiye ku Mzuzu
kulilongwe kuzomba ndi kuno ku Blantyre ma trials anachitika pa 13 ndi pa 14 July. Koma ku office kwanga ngati ku office kwa technical director ndinatumizako anthu kuti takangoonani kuti zayenda bwanji. Benjamin Kumwenda anali ku Mzuzu, James Sangala anali ku Zomba, Maxwell Ntonga anali kuno ku Blantyre, ine ndinapita ku Lilongwe. Zimene ndinakuona ku Lilongwe ma players anali ku Nchisi, anali ku Kasungu, anali ku Nchinchi, all the districts percent origin. Yes. Anakwana ma players 112 amene anasonkhana pa ground. Makocha anagwira ntchito yawo kwalemba mayina ndikuafusa zaka zawo apereka umboni kuti ine nabadwa apa amene amaona kuti uyo ndithu ndi wamkulu nthawi yomweyo amamtani kumpanga amamsiya pambali. Sikuti amamuza tizipita yayi koma amamsiya pambali. Amagwiritsa ntchito okhawo amene tinawuza kuti akhala atabadwa pa 1 January 2003 kulekeza pa 30 December 2005. Ndiye phase yoyamba kunali ma trials pa 13 pa 14 July masita amene ndali nawa. Ma players anachokera mzigawo zonse kapena maboma onse na kumana mzigawo. Phase imene itatha tinawuza kuti apeze ma players okwanira 30 ndipo zinachitika. Pa 15 July tinagwizana ndi Amala School Sports Association. Ana ambiri amene tapeza ambiri ali ku school, ali ku secondary school. So you emphasize kutenga ana akuma school. Bwanji talola anawa abwerere ku maskulu kwawo kuti akalembe mayeso. Sinafuna kuti taphere ufulu wawo mwayi wawo wa skulu kwa mpira ayi. Tinati mpira ndi skulu zonse ziyendera limodzi. Ndiye tinalola kuti pitani maskulu mwanu kalembeni mayeso ndipo uthenga unapita kwa ma head teacher maskulu mene muja. Skulu iliyonse pachoka mwana wakuti mwana wakuti ngati mayeso ali kutali tapangani zothekera kuti ana amenewa atani alembe. Maripoti amene tinalandira anaonsaja mayeso analemba. Pano tili pa phase 2. Dziko ndiluza kuti phase 2 anajalowa mkampu wawoko kumene alili. Ku Mzuzu ali mkampu, ku Lilongwe ali mkampu, kuno ku Blantyre ali mkampu, ku Zomba ali mkampu. Ma players 30, makochi 5. Total ngati 120 yes ali mkampu. Each camp ili ndi 5 coaches. Team doctor ali pomwepo. Sinasiyepo chilichonse yayi. Mene makhalira ndi mene makhalira set up full team. Head coach, assistant coach, team manager, team doko, then pali coordinator. Amene tulumikizana naye ku offices kwenda bwanji taika nditu mene zimakhalira. Tagoneka akudya ali ndi transport costa yoma tenga kumene akugona kupita ku ground. Zimenezo zikuchitika. Ndi ma players 30 kampu iliyonse. Makochi ajauzidwa kuti pa players 30 asankhepo 20. The best 20 kwa iwowo kuti ayimirire chigawo cha kumpoto, chigawo cha pakati, kumwera kuno ndi kummawa. So pano pamene papa mutengapo ma players angati? Ma players abwere kuno Blantyre yakhalapo 80. Mpikisano ukayambika titenga ma players 40. Half. Makochi amene anasankhidwa kuti inu ndinu makochi a timu ya dziko ya under 17. Amene mphunzitsi wawo wamkulu ndi De Klerk nsakakuona. Ndi amene atabwere ndi anthu andanyamata ake azisasankha okha. Tikamazati timu iyi severe ndi timu iyi severe ndi tauza zasankhepo ma players 40 pa 80. Ikamafika Sunday ndio tazakhala ma players 40. 40 wakazasankhidwa akudzalowa mkampu. 40 enaja akuzabwerera. Kampu ya anthu 40 iyi tikuwapatsa nsaka kuona ndi gulawo nthawi
pawokha tsopano kuti apange assess apanga assess ndikupeza cream imene akuifuna. that's it azapeze cream imene akufuna kuti tinalondola uyu kamena uyu yayi tikudzapatsa masiku 3 pa Monday pachiwiri pachitatu pantu 40 aja azapeze pantu 30 ikazatha process imeneyo anthu 30 aja adzapita ku College of Medicine kumene kuza kumakhala makina amati MRI akayezedwe kuona ngati zaka zawo zilidi sanadutse 17 years. So pamene palibe za age cheating. Apa palibe za age cheating. Kumapeto kwa zimene zisopano ndikayezedwa. Kwina konseko asefakale timauza kuti chikolo chapakati tipaseni mayina amene mwaona kuti mubwera nawo kuno ku Blantyre amatipatsa ndiye timapita mdata mdata yathu imene tikangopeza player amene ndio timamulowetsa ena tikapeza kuti ya uyu anabwerapo kuno uyu anasewerapo Coca-Cola ya chaka chakuti temeneyo anati anabadwa chaka ichi ndiye tikumauza wakuti tamfusani kuno bwino. So panopo ndizovuta kuti mwana abere zaka pano nzovuta zimene tayika kufamu kuja tikangopeza player wabwino thomweyo kumjambula thomweyo kulemba maleko zake tipite kwa makolo ake atuuze tikathayapo basi sangana meso ya chabwino. Okay, fine. Now so ma player amene mukasankha kweni number imene mufuna mupite nayo kuna zoti ilowe mu kampu ya under 17 enene ndingati adzakhala okwanira 30. Chabwino 30 wa amene amalizire ngatanga kadutse wose ku MRI ndio tonsewa zero muti mkampu komanso kuli aina 5 aja mukuna 5 amene wa sikuti abwera nawo ku 30 kuya amene aja kuzabwera straight. Okay. Amene anali kumulisa chaka chatha takatu kwayang'ana akusewerabe uyu awuyausa akusewerabe uyusa akusewerabe amene sitinawo nthawi ya chabwino kana ngoti akungokhala sakusewera tikanati abwere apapo timuone chabwino ndithu tikamwere kaipa madzi pamwe chabwino mukona tu from the terraces kuchokera kuno ku Times Television mama sikonse muli ndine mkonzi ndi mulotsipirani kachinziri komanso Sindri Ndekha ndikucheza ndi Captain John Kaputa amene ndi technical director wa bungwe la Football Association of Malawi ndiye mutakhala pomwepo pa nditubweraso ndi zina zotsatira mchigawo chachiwirichi. Monga ndanena kaletu mukuonera from the terraces kuchokera kuno ku Times Television. Program ino ndikucheza tu ndi Captain John Kaputa amene watu ndi technical director abungwe la Football Association of Malawi kukambirana nkhani ya under 17 malinga ndi mpikisano umene ukubwera wa COSAFA kuno ku Malawi. So pano Titi ndimafuna nditafunsa kunazo kuti pamene mukusankha ma players iwa cheni chimene mukuyang'ana inu ndi chani? Mukuyang'ana skill, mukuyang'ana mphamvu, mukuyang'ana chani kwenikweni? Choyamba tikuyang'ana zaka za player amene ucha akhala atabadwa kuchokera pa 1 January 2003 ngati age limit ya kuntunda pansipa 30 December 2005 ndikuti ma players onse akhale pakati pamene papa chimenecho ndiye tikuyang'ana number 1 tikachoka yapo ndiye tifuna timuone pa ground pa ground paja player lese akhale malo ake amene ayi amatani amasewera amataka bwera ma players aja kandi 20 lowani pa ground mukhale pa malo pano pamene matani masewera pamapezeka mala awiri mala amodzi pala atatu malo wena pali 4 malo wena alipo awiri ndiye timagawa kapena makocha ya magawa. Okay, 11 yoyamba iwe 11 inyai iwe vala nizovala
amavala makalasi. Yeah. Ndiye timaona malo amene ali iye uja akugwiritsa ntchito zetu zimene ali nazo ndi manga ndi malowo ngati ali defender wambali akuthadi kusera ngati defender wambali ngati ali defender wapakati akuthadi kusera ngati defender wapakati ngati ali pa midfield koma ndi pakati kati kodi akupeza mpira nkugawa adi kofunikira kupita ngati ali left winger ka right winger akuthamanga limene zimafunikira kodi mpira akakupeza chomalizira akutani cross yake ndiyo tani ngati ali pa golo akuyimisa bwanji mpira wapansi akumisa bwanji mpira obwera mmwamba akupanga bwanji mpira oti ukudutsa ndi afuna utole ndiye timayang'ana pa chizungu timati technical abilities. Technical abilities ndi zinthu zimene player uja amapanga kuti mpira ukhudze mpira amaukhudza player popatsira poyimitsa pomenya pa golo pothamanga nawo podyetsa njomba zonse zija timati technical abilities. Tikachoka yapo timayang'ana skill. Skill ndiye kuti tiyelere kuti pilirano lini mpira uli wekha wauyimitsa mpira wekha popanda wina aliyese imeneyo ndi technical. Skill tikupatsa ndani pamenepo uchita chiyani sopano uli ndi ndani uli ndi ndani kuti musiye ndaniwo ndiye timawang'ana skill. Player uja wauyimitsa mpira ali yekha koma lero panopo akulandira mpira atamakidwa achita chiyani timayang'ana so zimene zija. Chachitatu kuganiza nzeru kodi muli nzeru za mpira. Chachinayi kodi iye uja athoka kuchedwa ndi ukanchotsa level iyi ndikudzamfikitsa pa level iyi. Pali ma players ena oti mpira akusewera koma ngakhale mwakoche mwa mtundu wanji samasuntha chifukwa chonkuti mwina munthu munabadwa kuti sangauzi samasuntha koma wathu kuze mpira ndimakudziwa mpira ndimaukonda tiye ndikuuza kuti upasire mpira ufike yapo upange izi mwana kuti saatha. Ndipo makha kuyang'ana player technically, player skillful, player mentally. Malai muno timakha ndi challenge yoti maplayers ambiri ndafupafupi. Zimene ndimafuna ndifunse zimene zokuti anthu ambiri amanena kunazo kuti mukamasankha timu musankha ma player ting'ono koma ta skill. Kuti ndiye kuti ma player akulu amatupi simapesa. Imene ndiye vuto tili nayo mdziko mwathu muno. Ambiri amene makhala misonkho itali ndochepa amene ndithu amasera mpira kuphatikiza zonse zimene timazifuna. Koma muona kuti afupi ndi amene amapanga mpira amasera mpira zimene kocha aliyese angazifune. Muthoona titotchula mayina anthu akale muzipasi mwangonde Chikondi Banda Andrew Chikosi James Chimera Junior Allen Kusapali onse afupafupi koka mavuto lungu onse Ulanda Kalua. Yes. Vuto limene tikadali nalo kwakuti anyamata atali bwino akamapezeka ndikuti amakhala defender. Koma kutsogolo kumene timafuna kutsogolo kukhale anthu amisonkho itali masikano sakupezeka amakhalito afupafupi. Vuto ndi chani? Ana tusakudya zabwino. Mwina sitingane kuti because poyamba paja Young Chimodzi wantali, Gilbert Chilwa wantali, Felix Nyongo wantali, tikamadowa timu yonseija gulaina kina pili kumapita mabezo anthu onseja makata ata onse wachulawa Young Chimodzi wantali koma defender. Gilbert Chilwa wantali koma defender. Malemu unachula ndani Felix Nyongo wantali koma defender. Ndani naso kuti amapezeka osera mpira bwina atali amakondokhala kumbali defender. Kutsogoloko tikamangopita pa midi ambofupika. Mbalimu timafuna anthu amphamvu komanso ali liro lawo. Ngati wanali Clifton Msia. Upezeka kuti masiku ano ayi ndithu makamaka kumanzereko kumavuta kuti tipeze anthu. Olo timu yathu yayikulu tilibe left winger wodalirika kuti uyu ndi chirombo uku. Ndiye timayang'ana zimene zozo kuti tipeze ma players. Ndiye ndi bwinonso kuti mwina anang'ono akapezeka
mbali zosiyana-siyana ngati chonchi makocha agwire nawo ntchito. Pamakhala kuti mwana uja akafika 17 years ndikuti amakhala kuti msinkhu wake umatheraso pompaja. Sikwenikweni kuti amafika 19 kenake amakhala akutani akukulabe ayi. Ifekete mwati under 17 muna height yake imatheraso pati pamene popo. Mavuto amene akutipezanso nkhale ku masera mpira wa manja kuneti kwambiri. Anthu akudandaulabe za ma height. Kwambiri. Chabwino. Now tsopano ndimafuna mutandilongosolera kuti kwenikweni tili ndi maligi ana achisodzerawo. Ndi chifukwa chani nthawi zambiri makanga ndi mwina mwachi mwapanga bypass maligi amene ajawo ndikupita mwina ukaya casting the net wide kupita kuma schools and like osapanga concentrate mwina mwache kuma players amene ali kale muli maligi mwanu. Tili ndi ligi imene imayendesedwa ndi Kaleri Jamadi FNB. First Capital Bank. Under 20. Yes. Sikuti timasiya kumbali ya. Timaenda nawo limodzi. Ngati programu iyo taenda limodzi ndi Amalai School Sports Association. Taenda limodzi ndi amene amayendetsa ligi imene iyo FNB. First Capital Bank. Nawonso amakhala programu yawo yena kuti ife tindi ma players awo ma players amwe aone ndeti manena kuti auze nawo satani abweri they should compete. Panelo imene yasankhidwa iwaona ngati ali akupsha kapena ayi kumasa nakonso amabwera panelo imene yasankhidwa iwaona. Ndinene pano kuti taika panelo ya makochi 5 chigawo chilichonse. Pantu 5 mmodzi akuchokera kumasa, mmodzi achokera ku Youth Football Association, awiriwa achokera ku coaches, wina ndi team dog. Ndeti konseko tasoka kuti tigwire ntchito limodzi tipangire limodzi. Ndiyeno zimene zimachitika kuti maliga amenewa sikuti timachotsa timakhala nawo timayenda nawo limodzi. Mwayi wa Malawi ndo wa mtundu wanji pa tournament imene bwera ku Safari being my host sitingaza tuluke nazo zimezi preliminary. Aliyense amayembekeza kuti dziko lingamati ndife ma host. Amayembekeza kuti ane wake host ane wake dziko adzatenge chiko. Ndikukhulupirira tulendo uno history ibwerere paja ina apanga nthawi chai 2001. Lero ndi 2019. Tinene kuti history ipangike chaka chino cha 2019. Zaka zitatu under 17 yakhala kupita ku Mauritius. Timangomva kuti ayi panopo Africa pakuti chaka chino abweresa bronze tili pamudzi pathu. Nchifukwa chake programu yoti tisankhe timu sina ikakamize kuti tipange nsanga ayi taipanga mafezi mpaka tifike phase yomalizira. Chimene tingapemphe ndi support kwa anthu amene amakonda mpira wa wana. Ana amene wa timu imene ikadzayambika kuti yalowa mkampu ife tidzafuna kuti anthu azipita kumakaonerera training. Nthawi wapatsa chilimbikitso iziyambira nthawi imene training ikuchitika. Mukhulupirira kuti muna mache mumenya ma friendly games musana menye mwayi woti tingamenya friendly games ulipo. Ndinganatha kuti ndisunge nkhani imene ilipo koma nditha kunena. Amalai School Sports Association ali ndi competition yawo. Yes. Imene maskulu amuno mu region 5 amakumana. Chaka chino competition yawo ndi ya under 17. Ndi aipempha farm kuti poti under 17 imene ikupangikayi ma players onse ndakusukulu. Bwanji tikambirane kuti malomoti masa ipangenso timu yawo yapadera ipite ku competition yawo ya schools. That's true. Titenge timu iti imeneyi. Kwa ineyo zitati zatheka zithandiza kuti anawa akayambe alawa mpikisano wa schools. Munanso nkutheka kuti si Malawi yokha ipange zimenezi. Maiko anzathu atopanga soziti zokhazo kuti tipangeza kuti zakuti. Okay. Ndithu. Chabwino.
komano mukuti mwina mwache mau anu kwenikweni otsiriza chilimbikiso chanu cha mtundu wanji pa mtundu wa Malawi tiyembekezere kuna nzoti kumene kuti ukaza kupya ndithu ku competition imeneyi ndikudzatu usanso ma player ngati mwe mwana china Robert Ng'ambi. Ine nene kuti Malawi muno ma players alipo ndipo ma players ambiri akupezeka akadali ana ang'ono. Chiyembekezo chathu chakuti tikukonza timu ya Flames ya kutsogolo, tikukonza akatswiri ampira akutsogolo. Mmene tiyambire kusera mu Kosafa under 17 pa khomo pathu tikuapatsa chilimbikiso ana amenewa kuti mpira wagona mwa iwowa. Chabwino. Funso langa lomaliza lenileni lakuti nthawi zambiri ku under 17 under 20 kuti mapanga bwino koma zopeza zikafika after 20 ukukwa nawo watsogola usimoneka bwino talent yosema bizazo kuti yasokonekera chimachitika ndi chani and you know ma measurements and tunaje mene mungaike in place to make sure that you safeguard ma players amene makhala nawo pamene pano taika pa chizungu titonena kuti players pathway njira yoti player uja adutse kuti akafike kumeneko. Akakhala pa under 17 alesa maona, tikafika under 20 alesa maona, kuchoka pa under 20 kuti tipite huku anaja amasowa samaoneka. Ifeo tufuna kuti chaka chilichonse tizikhala ndi mpikisano wa marijoni wa under 17 under 20 ndikwawo zoti bwerani mzasankhe ma players ino amene mafuna kutenga ma players abwino akanali ang'ono ma players ndamenewa apite ma club and ma club muja zikagwiritsa ntchito chifukwa ngati dziko timalephera kuti timu ija tikhale nayo pamodzi tikhalenso pamodzi zaka zikamapita zimene sizichitika. Koma tifuna kuti ma players abwino, ma club a Super League, ma club ali musimama, ma club ali mchipiko, ma club ali ku Southern Region azatenga anaja akadala ang'ono ndikuma patsa ma game kuti anaja azolowere mpira. Okay. Iya inenda sangalala kwambiri technical director Captain John Kaputa kuti munabwera mu program ino ya From the Terraces uzatunikira zina ndi zina. Akasiko yamba ya tione kuti after tournament imene tigwira Nelson kubwera kutanzo kuti muzatipase ndithu analysis yanu pa the cream imene itasankhidwe the best 30 players amene tasankhidwe. Tatokoza. Mumaonera tu From the Terraces kuchokera kuno ku Times Television. Program ino mnali ndine Pirirani Kachinziri yemwe ndi mkonzi ni mulutsi komanso sinali ndekha yayi ni macheza atu ndi Captain John Kaputa amene wa technical director bungwe lija la Football Association of Malawi. Mtadzakhala pompo sabata mawa lino tione kuti kutengereni za mtundu wanji program ino. Tingoti zabwino zonse pamene mukuona ma program otsatirawa pano pa Times Television.